Merdita, jaz sem sestra Slavka Cekuta, ki živim in delam v Albaniji 10 let. Trenutno delam z mladostnicami od 14 do 18 oziroma 20 leta. To pomeni, da sem leto za letom v puberteti, ne vem, kdaj bom odrasla. Ampak upam, da bom enkrat. V 1992 je Fritz Somer, en čist preprost Nemec, sicer podjetnik, ampak drugače nič posebnega, gledal dnevnik in je videl, koliko albanskih ljudi pada v morje. Ko se držijo v ladjo, bežijo nekam in ne vedo zakaj. In je rekel, tle se pa ne more nekaj groznega dogajati, da ti ljudje odhajajo iz Albanije. In on si potem odločil in rekel, kar lahko jaz danes naredim, ne more nekdo drug. In si odločil, da gre v Albanijo, da gre pogledati, kaj se tle dogaja. In je zbral nekaj svojih prijateljev, privatnikov, podjetnikov in so šli v Albanijo pogledati, kaj se tle dogaja. In ko so videli, kakšna revščina je tukaj, kako so tudi ljudje zaprti, si odločil, da bo začel zbirati pomoč za Albanijo in da bo prišel tudi sam, da bo naredil nekaj za te ljudi. Ko je zbral nekaj svojih prijateljev, zbiral humanitarno pomoč, 150 konvojev pomoči v 10 letih in to je potem vozil v Albanijo.
In potem si je odločil, da bo zgradil šole, ker to je prihodnost države, ko je blizu nas tam gradil šolo, kar so mu pa oblastniki zelo nasprotovali. Je rekel, ne, nekaj drugega moram začeti. Očitno še ni čas dozoril, da bi lahko gradil šole. In potem se odločil, da naredi to sirotišnico. Na prostoru, ki je res sirotišnica, je bila prej reka. In župan tega mesta je rekel, no to vam pa lahko šenkamo. Oziroma vam damo v najemnino brez najemnine. Ampak kar je pomenilo, da morajo najprej sušiti prostor, urediti prostor in potem so lahko začeli graditi. Ampak to lahko naredijo samo Nemci, ne. Oni so taki, da grejo do konca. Zanimiva zgodba, ker sem mislila, da je kakšna širša, večja organizacija v zadnji, pa v bistvu samo en človek, ki je to začel. Merdita! Ja, prav zbištat? Abo ja. Ja, ta nike pešuar bištat. Da japim lepuri. Kapom Slovenija, kak? Na mir. Aliminderit. Papšin. Ali mogoče veste, je on zgradil, oziroma družina samo, mislim, tukaj v Elbasanu, ali v drugi po svetu, oziroma Albanije? Ne, samo v Albaniji. Mi imamo še eno ljudsko kuhinjo, tudi danes v mestu Lač. Tam imamo približno 70 otrok, za katere vsak dan skuhamo kosila. In to se vodi iz naše administracije. Prinesemo denar, obračunamo vse, tako da gre vse od nas. Tukaj je pa dom za otroke, kjer je približno 30 otrok, tudi kapaciteta za 30 otrok. Potem je vrtec, v katerem imamo 100 otrok, izobraževalni center za žene, v tem domu za dekleta in pa dom za dekleta. In v bistvu ste rekli, da je zaposlen, da jih dela 18 ljudi. To je zelo minimum, a ne? Ampak resnično poskušamo narediti iz tega, kar imamo, maksimalno dobro. Če čisto vzamem primer deklet, s katerimi sem živela, s katerimi živim, recimo Angie je ena izmed teh, ki me vsak dan znova preseneti. Prišla je k nam in si ni upala pogledati nikogar v oči, ni se upala pogovarjati, tudi ni znala oblikovati stavkov. Ko smo jo pripravljali k temu, da bi se začela učiti, je imela samo eno vprašanje, ali lahko prinesem svojo kokoš pod pazduho, da se bo učila z menoj. To je pomenilo tisto njeno domačnost, prostor, kjer se je ona dobro počutila, in ko smo ji to dovolili, je res, vsak dan je šla na vrt, ujela svojo kuro in jo prinesla pod pazduho k mizi, kjer se je učila. Danes pa Angie tega več ne potrebuje. Je dekle, ki se rado smeje, je dekle, ki se uči brez da potrebuje živali ob sebi. Zakaj je ona vse to potrebovala? Zato, ker je vse svoje življenje 14 let živela s živalmi. Z njo se nihče ni pogovarjal. Pri nas pa je prvič doživela, da je pomembna in da se lahko tudi pogovarja, se lahko odpre. In da ne potrebuje za to, da se pogovarja samo živali,
ampak da smo zato tukaj tudi ljudje, ki drug drugemu pomagamo k temu novemu dialogu. My name is Florence Musai. I have been working here since 6 months now. I'm assistant of the sister Slavka. I work here to prepare all the documents in Albanian and in German, and to help regarding the issues that have to do with girls of the house here. Working with people in need has always been one of my dreams since I was young. We named this here House Antonia because children, for the girls especially, because here are only girls, this is their house, so they live, they study, and like a house. And the reason why they come here is because they don't have a real house where they live. It means that it's not only one situation. If we have 10 girls, they have so total different stories, total different problems. So the reasons might be because the parents are dead, they don't have a place to live, they don't have a family, or one of the parents is dead, and for example, if the father is dead and the mother doesn't have enough money and doesn't have the possibility to work and to take care of the girl and to give her food or a shelter or education, then they come here. Or maybe they have both of the parents but they have abandoned them, or maybe they have both of the parents but they don't have good relationship with each other. The parent may drink a lot, and then there is a lot of violence at home, and so there are so different problems that bring the girls here because they can't live in their house, and especially even if they would live so bad that but it's sure that they would not have an education for their life. And this is the only chance for them. No, ta družina, v katero gremo zdajle, jo jaz poznam že 7 let. Pri nas so 4 dekleta, oziroma najstarejša je odšla, je študentka, študira informatiko. Družina je bila izredno revna, živeli so v eni baraki, potem v eni stari zidani hiši skupaj z živalmi, potem še v eni stari hiši, no, zdaj so pa skupaj z občino in z nekaterimi organizacijami tem ljudem sezidali novo hišo. Poskušamo jim dopovedati, da je zelo pomembno, da začnejo skrbeti zase, predvsem, da to spoznajo oziroma odkrijejo tudi dekleta za njihovo življenje, kar je pa težko. Mi jih učimo eno, starši doma pa drugo. Edita. Hello. Edita. Lara. Aisha. Hello. Živijo. Hello. 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 Къде я мичте ми, да влазеш английски. Мир, ти допърктеш. Aisha je bila poslana v hribe k svojim sorodnikom in ne bi šla več v šolo, če ne bi prišla k nam, ker starši niso imeli denarja, da bi šolali. Sestre matere Terezije pa so že prej skrbele za 2 njihova otroka. Marija je bila v domu sester matere Terezije kot majhna. Marija, ištetek motratna Tereza? Maria ve Angie Lucia kanë qenë të dy goca. Und Angie. In Angie. Kemi rritur 2 motra. Aty. Edhe motrat, sestram je bilo to zelo hudo, da punce ne bi šle več v šolo, ne. Ona ne bi končala osnovne šole, potem so pa nas prosile, če jih sprejmemo. Se pravi, da ste jim mogoče največkrat precej drugačno življenje. Ja. A imate si kakšno vprašanje? Here I live for 9 years ago. Here.
and electricity and water. Water I have just water. Imamo studenec. The well. Just to wash clothes and floor. drinking? For drinking from neighbors. From neighbors. And how do you learn? Like, do you need electricity for that, or do you usually learn just during the day? I learn with candles. Keep 2 candles and the book, candles and book and learn. And we sleep in this room. Whole family together? Yeah, Yes. yeah, together, all together, 1 rooms. How many? 3 bed. No. 7 people. 7 people and a 3 bed. 3 beds. 3 bed. Tle noter so živeli 20 let. 20 let. 7 ljudi, 3 posle so imeli. Tukaj je bilo ognjišče, da so kuhali, tukaj zadaj. Tukaj. Ker tukaj ni gatuar. Ja, vetem ne dimar do njih herkat. Tukaj je bil raufon, kar tako ven speljan. A to so hišne lastovke, ki gradijo po hišah, potem gnezda tudi ob hiši, pod streho. In to za Albance pomeni, da je dobra družina, če lastovka pride in zgradi svoje gnezdo. To pa s klunčkom delajo kot mort nanašajo. Tle je 2-3 leta je bil tudi ta malka tle noter. Eno let, nije vitje, ni ta ni neštepijare. Eno leto so zdaj v novi hiši, ki pa jo je zgradila občina in nekatere dobrodelne organizacije. Që në 4? 4 vjeç. E kemi qenë në doktorin Tiranë. Atje 4 leta so ti 2 dekleti živeli v bolnici, ker sta bile distrofični. 4 otroci so jim pa umrli zaradi podhranjenosti. 4 otroci so umrli. In kljub temu so se odločili za nove otroke. Ja. Aisha je prva od teh, potem ki so preostali. A po familje probleme? Jo, nga që në kishin vdekur 6 fëmijë të parë. 6 otrok. 6 otrok je umrlo. Vendosën doktorët e rrethit që unë si nan mos I marja fëmijët pranë fare. Ker je umrlo 6 otrok, se je zdravnik odločil, da ji ne pustijo otrok, ki jih bo še rodila, zato so bili potem vsi preostali otroci v bolnici. Fëmijët ishin me rezus negativ, shtëpia ishte larg nga spitali që unë ta ndihmoja fëmijën. Ata detyruan në Ispan, me doktorin rrethit, me të bashkisë. Ker je bila bolnica tako daleč od vasi, so se potem zdravniki odločili, da vsi otroci ostanejo v bolnici. So faktor negativni in jim ne bi mogli pomagati, če ne bi bili tam. So bili pa že podhranjeni, a ne. Tako da... A mislite, da bi jo lahko vprašali, zakaj se je kljub temu odločila, kljub temu, da je 6 otrok izgubila, da se je odločila še za nove, ali to preveč? Joka pyetje, ju keni humbur qasht fëmi. Nuk kishin pastaj frikë që humbani edhe fëmijët e tjera? Nga që kishin frikë, mos na humbi fëmijë tjerë, u lidhe me mjekët, me doktorin e rrethit, me doktorët e Tiranës, që fëmijët e mi të rishin në kontroll, sepse edhe kushtet ekonomike kanë qenë jashtëmase. Edhe ju kishin dëshirë që keni fëmi? Po, kishim dëshirë, po. Ona si je zelo želela otroke, zato so se potem povezali z zdravniki,
da so se zdravniki skupaj z njo in z možem odločili, da otroci, ki bodo rojeni, bodo prva 4 leta v bolnici. Potem se pa vrnejo v družino, ker jih je 6 predhodnih umrlo. Koliko je bila stara, ko je imela prvega otroka? Več Kišinkur, Kenilindor, Femipar. 20 let je bila stara, ko je rodila prvega otroka. A temperatura? Tre muaj ose tre? Tre vjeç, njën ka vdekur 6 muajsh edhe njëri 3 vjeç. Kurse njëri 6 muajsh ka vdekur sepse i bën vaksin ilaçit. Vsi otroci so umrli do 3. leta. Edhe ai nga që bëj reaksion Gjelbana, ishin në fshat Ndiz, larg, që nuk mund ta do. Derisa dola në gjatët makinës, një uzi komplet. Živeli pa so v eni drugi vasi, ki je še bolj daleč od tukaj. In ko so bili otroci, imeli občutek, da so bolni in da se z njimi nekaj dogaja, so bili tako daleč, da niso pravočasno prišli več do bolnice, da bi jim bila nujena zdravniška pomoč. Podhranjeni so bili. Ja. Alimentari. If you compare the living here and living in the house of San Antonio, what would you say? It's a different world, huh? This question is so true, because when I come at my house, is so different from house Antonia and from my house, because from house Antonia I have friends. From my house, I am myself, because my sister are sister Slavka, and I am alone. I am 17. I am going to be at second high school, second year of high school. I study in a professional high school for economist, and I like this job, let's say. Also, I like to make a lot of handmaids. I like to cook, and I cook sometimes with girls. I like sports. I like going shopping. I like to talk with girls, to have a lot of friends, and to go around the world or the country, Albania, to see a lot of things. Where do you come from? Are you from Elbasanu? No, I'm not from Elbasanu, but I am from Librazh, and I have 12 years here in Elbasanu in this institution, and I like Elbasanu. It's a small city, but it's nice. I have learned a lot of things that I wouldn't learn if I stay in my family. What do you think, like for example? I don't know if I would study
if I would go to school or if I would learn to English, I do course English, I do Deutsch course. What would be different? Like, for example, I don't know, you can see the girls who stayed in the family without going to school. How is their life? And for example, how do you think that your future will be since you are now going to the high school, to university? They stay at home, do their housework, and after they get 60, they get married. Then you go to man's house. It's routine life. It's boring. But we go to school, have a job, let's say, education, and we can get a job. We have more a possibility to work and to own ourselves, not to be To be independent. I have studied in this school, all my primary school, 9 years. It's a small school. It's the worst in Albania because it hasn't all necessary things that it needed for a school. Like sometimes we don't have a chair to sit down or desk when we can put our books, or we don't have a laboratory for chemistry, biology, or palestra, and we don't do lesson as they should be. And this building, before years, it was for soldiers that stays here and fight, I don't know what. There are 6 rooms, classes, let's say. This upstairs is director, and it's not so good. Sometimes when it rains hard or often, the wall, I don't know how to say in English. In Albania, like these schools are some, more are in village, because Politika don't go and work in village. They see just the city, center of the city, and let the village as they are. But they have built a big building in near our house. It's 3 floors? 3 floors, and it's very big, it's very good. It has 6 years that is built, but we can't go in this school because it's not mobilia, it's not, nothing is end. Politikanat changed politics and they forgot all. This is the new school that they are building for us. This school have been built 5 years ago and haven't finished yet. Do you know when it's going to be finished? I don't know. I think soon. And why don't they finish it? Because the politics have changed. That's why, and they have another plan and they haven't finished that. They have started another things to do. Okay. Përgjithësi janë tonat organizatat të shqiptare, por ka dhe fondacione të huaja të cilat organizata World Visionit ka marrë në qytetin e Elbasanit rreth 8 komuna me rreth 50 shkolla. Ajo orienton, ndihmon, i trajnon dhe pastaj ni shikon frutet e veta në fund fare. A pa iz Slovenije tudi kako povezana? Tudi Slovenija, predvsem z študenti, z mladimi, skupina Pota, Pridi, potem razne mladinske skupine, župnije,
z misijonsko pisarno. Tako da je mreža kar razpletena in jaz sem zelo hvaležna tudi samo za to podporo, da vemo, da je nekdo nekje. Potem imamo nekaj donatorjev že iz Amerike. Ko kamor sestre pridemo, govorimo o tem projektu in ljudje se odločijo in pomagajo. Ker smo prepričani, da je to velika naložba za albansko družino, za prihodnost. Da ti mladi ljudje ne bodo vsi odšli ven iz države, tako kot se dogaja, večina izobražencev odide, mi pa tendiramo na tem, da te mlade dobro izobrazimo in da bodo ostali v Albaniji, da gradijo novo družino. Do you girls imagine, I don't know, someday living abroad, or you're very attached to Albania? I would like to Yes, I would like a lot to live abroad. live, to see more, or to go to see there, to do something to change Albania. Why not? Did you ever think you would leave Albania and maybe go to Germany? Since you know the language? For work, no, because I have the possibility to work in German. But I wanted to study architect in Dresden for 2 years ago, but I don't have visa. They don't give me a visa. Yes. So you think that for young people, they don't have so many opportunities in Albania? Do usually young people dream about living somewhere abroad, or they still prefer being here in Albania? A lot of them, yes, they don't want to live in Albania because now it's more difficult to have a job, to have a work. How come you decided to learn German? Who? Actually, I don't wanted to learn German. I wanted to learn or to study architecture or social work. But it was not so easy to go in these schools because they are in Tirana, and in this time it was also a lot of corruption. In the start to work, you must to paint to have a work place, or you must to have good relationships. Rinia në Shqipëri zakonisht ka dëshira dhe aspirata të mëdha, por është ngulitur një traditë e vjetër që organizatat çdo gjë e presin nga shteti, që ato duhet sjellin risi të reja, ato duhet të jenë kontribuesët e këtyre projekteve. I think organizations, associations are a good start for solving problems, so to give a chance or a push to the people to solve problems. Then the problem at the end should be solved by the person themselves. Moja izkušnja to, da bi mogli res skočiti ven iz pasivnosti, iz tega, da se mi nič ne da, da se bojim priti iz te svoje polževe hišice, v kateri so ti mladi, predvsem albanski mladi, tako iz podeželja kot v mestu, morda še bolj ti mladi iz mesta, zaprti in noter čepijo kot ujetniki. Jaz sem zelo prepričana, da je ustvarjalnost tista, ki človeku pomaga, da skoči ven iz sebe, da se odpre, da je njegovo gledanje širše, da se ne zapira v svoj svet. Skratka, da mu odpre eno zelo, zelo veliko svobodo. Kaj je tisto, zaradi česa se vztraja? Zaradi česa se vztraja, da se vendarle vsak dan dela? Tako zelo pomembno je zame to, da živim s temi mladimi in da jim lahko s svojim življenjem pokažem, da se splača priti ven iz
te ujetosti, da vsakdo nosi v sebi toliko enih potencialov, ustvarjalnosti, darov in da če to podarimo z drugimi, če to delimo, če razvijamo, postajamo bolj odprti, bolj svobodni za svojo prihodnost. In to si želim za ta dekleta, da bi se odprla, da bi bila svobodna, da bi iz majhnih stvari se naučila ustvarjati velike stvari, ker v bistvu ne rabimo veliko za svoje življenje. Potrebujemo tisto osnovno in če znamo iz tega narediti nekaj velikega, je to tisto ko rečemo, a ne. Nekaj imam, s tem lahko preživim. Ker zavedam se, da ta dekleta ne bodo imela rožnate prihodnosti, zato jih učimo iz majhnih stvari delati velike korake.